Very warm welcome to all these children of schools across the state of Odisha. People from the Patani Samanta Planetarium, honorable teachers, and my colleagues from Tata Steel. It's a great pleasure to welcome all of you to this session of the virtual edition of the YATS that we have been doing this year. As some of you would know, the Young Astronomer Talent Search organized by Tata Steel in collaboration with Patani Samanta Planetarium under the Department of Science and Technology, Government of Odisha, has now completed 14 years. And over these 14 years, we have touched across, we have gone to a number of schools and engaged with the school children on building awareness about wonders of astronomy. Last year, we engaged with 62,000 students on quiz and essay writing competitions across 300 schools in 30 districts of the state. This year, because of the prevailing unprecedented COVID pandemic, competition across the schools could not be organized. Instead, here we are sitting across and having a day-long virtual engagement on the digital forum with the students across the state of Odisha. We hope that next year, this pandemic would be behind us and we will be able to reach out again to those numerous schools across the state where we have had such wonderful engagement with people, with children around. It gives me special pleasure to welcome Team VSLV. Virendra Surinder Sai University of Technology, Burla, is one of its kind and India's first student rocketry body of budding technocrats. Representing the large VSLV team, we have, as Abhishek said, Yashraj Panda, Partha Sarthi Das, and Enes Ahmad Khan. I, on behalf of the children who are watching this or hearing this YATS program on the digital platform, and also on behalf of Tata Steel, warmly welcome all three of you for sparing your time to engage with school children around the state of Odisha. I'm also happy to note that they have collaborated with the YATS program last year and they continue to share their experience for the benefit of the student fraternity. What is this session about? Now, the session is named Rocket Engineers of the 21st Century. And what VSLV team would do? They would take a session on modern rocketry, modern satellites, and the sustainable ecosystem at Burla to nurture young space scientists and the journey of VSLV. Without much ado, I would like to hand over the podium to the VSLV team to share their experience. Thank you and welcome to you once again. Thank you so much, sir. Now may I request Mr. Partha Sarthi Das from Team VSLV to please continue with the presentation. Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for the very warm welcome. I am Partha Sarthi Das from Team VSLV, and it's a great honor to have been presented with an opportunity to interact with the young minds attending YATS 2020. 2011 मैं निजी स्टैंडर्ड 7 में थी तो से टाइम रे I participated in YATS, and so sharing my knowledge with the people here today, it's an enriching personal and professional experience.
So today I'll be giving a session on sounding rocketry. Sounding rockets super session, brief session overview देदेवी. Sounding rockets कौन? Sounding rockets how they fly, तांकर components कौन अलग अलग, and तांकर functions कौन. तार ऊपर mostly session डराएगा. So let's begin. So all of this started back in 1687 with Sir Isaac Newton. समस्त जानते से स्टोरी टा जोठी न्यूटन गोटे गछ तळे बसले गोटे एप्पल ट्री तळे तो गोटे एप्पल टे तांका मुंड ऊपर पडला एंड दैट लेड हिम टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. सो जेतळे से थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन टा फॉर्मुलेट करथिले सेतळे ही गोटे थॉट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केले. नाउ थॉट एक्सपेरिमेंट इज समथिंग दैट you don't need any specialized lab equipments कि किसी यंत्रपाति एंत दरकार नहीं कंडक्ट करिया पेंका. All you need is your imagination, all your thoughts. तुम जते बहुत से कल्पना कर परबो सेते भलो तम थॉट एक्सपेरिमेंट हो. तो से एमती इमेजिन कले कि गोटे कैनन बॉल गोटे कैनन रो फायर होची. तो आफ्टर बीइंग फायर्ड द कैनन बॉल रीचेस अ सर्टेन हाइट किछि डिस्टेंस से कवर करिवो एंड देन इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. से इमेजिन कले जे जदी हमें जते कि फोर्स सहित कैनन बॉल टा रिलीज होची जते सेटा हमें इंक्रीज करि चलबा देन इवेंचुअली से अधिकरु अधिक हाइट रीच करिवो अधिकरु अधिक डिस्टेंस से अतिक्रम करिवो तबरे पड़ जिवो. किंतु गोटे पॉइंट आसीबो जेतल से एते जोरे कैनन रो बाहरिबो जे आउ से अर्थ ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ताको रखि परिबो. इट विल जंप टू आउटर स्पेस. The velocity at which the ball will break Earth's gravity and go to outer space, that is called escape velocity. से स्पीड को हमें कहूचे escape speed को escape velocity. तो एक कांसेप्ट धीरे-धीरे gradually develop हिकरी it became something called rockets. Fast forward to 250 years, World War II time रे Germany launch करथिला गोटे V2 rocket. So that was the first artificial object to reach outer space. एबे अर्थ रो वायुमंडल आ जो महाकाश अछि ता मझरे गोटे इमेजिनरी लेयर अछि which is called the Kármán line. It is situated 100 kilometers above the sea level. The V2 rocket was the first object to overcome the Kármán line. एबे से टाइम रे V2 rocket आ यूज हेतला as a ballistic missile. Definitely वर्ल्ड वॉर रे यूज हेतला. किंतु एबे रॉकेटरी ए सिचुएशन रे पहुंचे जताले हमें एमती सैटेलाइट्स लॉन्च करछे जोटा कि हमारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस रे हेल्प करछि कि जीपीएस सिग्नल रे हेल्प करछि कि वेदर मैपिंग रे हेल्प करछि कि मार्स को जाउछ तक स्टडी करिया पेंका. तो ए सब होछि डिफरेंट रॉकेटरी एप्लीकेशंस. एबे क्वेश्चन होछि साउंडिंग रॉकेटरी कोन और साउंडिंग रॉकेटरी काहे दरकार. तो साउंडिंग रॉकेट्स होछि छोटे छोटे रॉकेट्स जो माने छोटे छोटे सैटेलाइट्स नथि ताको हम पिकोसैट्स को से पिकोसैट्स को बहुत प्रकार रे एप्लीकेशंस कर परबे जेमति कि गोटे छोटा स्केल रो वेदर मैप हे गेला कि धरनिया किछि माने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट गोटे हाई ऑल्टीट्यूड रे कंडक्ट करछथि लेट्स से मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड सेटा गोटे हे गेला कि कंटूर मैपिंग जोटा कि सॉइल रे पैटर्न्स एनालाइज करबा गोटे एरिया रे एंड से डेटाटा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स जो माने ताकर इरिगेशन मेथड्स को प्लान आउट करबे. सेटा गोटे हे गेला कि सबसिस्टम्स टेस्टिंग छोटे छोटे रॉकेट्स से सबसिस्टम्स टेस्ट करबा जदि सक्सेसफुल हुए देन सेटा बड़ बड़ रॉकेट्स को जिवो. तो ए प्रकार रे एप्लीकेशंस और बहुत सारा अछि साउंडिंग रॉकेट्स. तो साउंडिंग रॉकेट्स रो मोस्टली पार्ट्स कोन अछि किछि भी साउंडिंग रॉकेट रो जनरली किछिटा पार्ट्स थाय गोटे फ्रंट एंड तार थाय गोटे पॉइंटेड एंड जको में को नोज कोर मिडिल पोर्शन रे थाय हमर बॉडी ट्यूब जो थरे थाय हमर पेलोड किबा पिकोसैट तापरे हमर रिकवरी सिस्टम थाय आ एवियनिक्स पे थाय जोटा रॉकेट को ऊपर जबा को गाइड करे. पछो एंड रे थाय हमर फिन्स आ रॉकेट मोटर जो थरे की जो फ्यूल थाय तार दहन हेकरी रॉकेट को एनर्जी मिले आगो जबा पे. तो एटा को होची बेसिक पार्ट्स आ नोजल थाय पछरे जो थरे की गैसेस बाहर. तो अब क्वेश्चन होची हमें नोज कोन काहे यूज करबा रॉकेट रो जो फ्रंट एंड सेटा पॉइंटेड काहे अछि कोन हिता तो जदी हमें नोज कोन यूज न करथांते. ए क्वेश्चन आंसर हमें सेतळे पाइबे जदी हमें पचरिबा कार गुडा को काहे कि जनरली ट्रैवल करे फास्टर देन ट्रक्स. ए ट्रक गुडा करो फ्रंट एंड गुडा गुडा मोस्टली फ्लैट फेस थाय. तो सेमाने जदा आगो को बढ़ंती सेतळे एयर ताको फ्लैट फेस तो माड हुए ताको ऑब्स्ट्रक्ट करे ताको तांकर जो फॉरवर्ड मूवमेंट को से हाइंडर करे गोटे कोन ठीक ब्लॉक करे ताको आगो जिबा पेंका. तो सेटा को हमें को एयर फ्रिक्शन किमा ड्रैग किंतु जने गोटे कार के आगो बढ़े से तळे एयर ताको ब्लॉक न करके ता ऊपर बहुत स्मूथली फ्लो कर जाए बिकॉज कार रो सरफेस टाइम बहुत स्मूथ ताको हमें को स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो सेति में का जो रॉकेट गोटे नोज को यूज करे जेतु सेटा पॉइंटेड एंड अछि तो एयर ता ऊपर बहुत ही स्मूथली फ्लो कर जाए स्ट्रीमलाइन फ्लो करे. जदी खाली सिलिंड्रिकल बॉडी ट्यूब था देन रॉकेट को आगो जबा पे बहुत एनर्जी खर्च होता था और बहुत सेटा प्रैक्टिकली बहुत इंपॉसिबल. एबे क्वेश्चन होची रॉकेट को एनर्जी केमते मिले वेयर डज इट गेट एनर्जी फ्रॉम. किछि भी एनर्जी किछि भी प्रोसेस जो थरे एनर्जी जनरेट होची सेथरे प्राइमरीली दीटा कंपोनेंट था गोटे फ्यूल जोटा के एनर्जी सोर्स जोटा निजे दहन हुए आ गोटे होची ऑक्सीडाइजर जे फ्यूल को दहन करिबारे सहायता करे. तो गोटे एग्जांपल होची जेतले काठ जळा हुए when while burning woods सेति wood act करे as a fuel
एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एक्ट करे एज एन ऑक्सीडाइजर तापर से कंबशन हला पर प्रोड्यूस करे हीट एंड लाइट एनर्जी सेमती जितबळे आमे जितबळे खाऊ सेतबळे कार्बोहाइड्रेट्स आमे इनटेक करू कि सेटा ग्लूकोज रे कन्वर्ट हेगला दैट एक्ट्स एज अ फ्यूएल फॉर आवर बॉडी एंड जो ऑक्सीजन आमे इनहेल करछे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजर एंड फाइनली डाइजेशन रे जो एनर्जी जनरेट होय दैट हेल्प्स अस परफॉर्म आवर डे टू डे एक्टिविटीज सेमती रॉकेट रे गोटे फ्यूएल थाए आ गोटे ऑक्सीडाइजर थाए जोटा कंबशन हेकरी एनर्जी जनरेट हुए जोटा कि रॉकेट को ऊपर को प्रोपेल होबारे हेल्प करे नेक्स्ट होचे रॉकेट मोटर प्रीवियस इमेज जो देखी थली गोटे रियर एंड रॉकेट मोटर थिला एटा होचे सेटा तो यार किछि भी रॉकेट मोटर रो तीनटा प्राइमरी कंपोनेंट्स थाए गोटे बल्क हेड गोटे मोटर केसिंग और एंड थाए नोजल रॉकेट मोटर भीतर ही ये फ्यूएल और ऑक्सीडाइजर का कंबशन हुए तो बल्क हेड होचे से पोर्शन जोटा रॉकेट सहित कांटेक्टर थाए एई पॉइंट रे ही रॉकेट को धक्का मिला आगु जिवा पेंका एबे मोटर केसिंग भीतर रहिला हमर फ्यूएल और कंबशन से स्टोरेज की थाए जले लॉन्च पीरियड थाए सेतले फ्यूएल टा इग्नाइट हो जाए तापर एथरे बहुत ही हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रे गैसेस जनरेट हुए आ नोजल से गैसेस को जो गोटे अधिक प्रेशर थाए ताको बहुत ही अधिक स्पीड रे बाहर को रिलीज कर दिए एबे न्यूटन का थर्ड लॉ अनुसार एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो जितने जोरे गैसेस बाहरिबो नोजल थ्रू रे सेते जोरे रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन रे प्रोपेल कर जिवो एबे गोटे साउंडिंग रॉकेट रो फ्लाइट प्रोफाइल कोन थाए सो जनरली उड़िला टाइम रे को फेजेस दे अतिक्रमण करे नॉर्मली बड़ बड़ रॉकेट्स को स्पेस को जाए किंतु साउंडिंग रॉकेट्स रो फ्लाइट मोस्टली अर्थ रो एटमॉस्फेयर सहित लिमिटेड ही थाए समस्त फ्लाइट बिगिन हुए विथ अ लॉन्च जितले मोटर रो जो फ्यूल था सेटा इग्नाइट हो जाए तापर गैसेस जनरेट हेकरी बाहर सेतले रॉकेट एंटर करे पावर्ड एक्शन फेज रे फ्यूएल ऑक्सीडाइजर बर्न हेकरी हॉट गैसेस जनरेट करंती एट अ वेरी हाई प्रेशर से एस्केप आउट करे फ्रॉम रॉकेट्स बॉडी एंड धीरे धीरे फ्यूएल बर्न हुए आफ्टर सम टाइम जितले फ्यूएल कंप्लीटली कंबस्ट कर जिवो सेतले आउ हॉट गैसेस बाहरिया बंद हो जिवो एंड देन द रॉकेट एंटर्स अ कोस्टिंग फेज नाउ ऑल्दो द फ्यूएल इज नॉट बर्निंग एनीमोर the rocket still continues to climb up it still increase the altitude because rocket already adhiko velocity achi so due to inertia it doesn't come to rest all of a sudden tapare after a while when it does reach the topmost point or the apogee the highest point in its path setale kon hue na nose cone ta body tube thare alga he jaye payload a parachute dita rocket body tube ro bahar pade au parachute sarjare धीरे धीरे से माने descent start करती ए डिसेंट फेज रे जेतले से धीरे धीरे तळ को ओलाए सेही टाइम रे पेलोड किबा पिकोसैट जाको मैं लॉन्च करता हूं तर जहां पे डेटा रिक्वायर्ड थाए से गैदर करे फाइनली जेतले से ग्राउंड रीच कर जाए हमें रॉकेट बॉडी पिकोसैट एवं पैराशूट को यूज कर दे परिबो फर्दर मिशन से यूज करिया पेगा रिकवर कर दे परिबो तो एटा होची हम प्रोजेक्ट VSLV स्टैंडिंग फॉर Vssut सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ए प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करथिलु 2016 रे यार प्राइमरी पर्पस थला कि हीराको डैम रे जो सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन होची ताको मॉनिटर करिया पेगा एते वर्ष हो गले हीराको डैम ऊपर बहुत ही फाइन सॉइल पार्टिकल्स की पट्टू माटिया में जाको से जमा ही छी एंड दैट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग फॉर द डैम स्ट्रक्चर डैम को बहुत ही वीक कर दो सेटा तो ताको तार जो रिमूवल प्रोसेस को फैसिलिटेट करबा पेगा हमें प्रोजेक्ट को इनिशिएट करथिलु तो ए पर्यंत हमें प्रोजेक्ट रे टोटल 5टा लॉन्च करछु 3टा मेजर लॉन्च करछु एवं 2टा सबसिस्टम टेस्टिंग पे लॉन्च करछु और ए पर्यंत मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड में 3.91 किलोमीटर को रीच करछु So this is all about our journey with sounding rocketry. Sounding rocketry गोटे बहुत ही एजुकेटिंग एक्सपीरियंस कला टाइम रे बहुत ही मजा लागे बहुत ही भल लागे आमे सब एनकरेज करछु कि स्टूडेंट्स माने जते भी होंतु समस्त साउंडिंग रॉकेटरी इन्वॉल्व होके आसंतु सो जते आमे एटा कर परबो ताले तमने के कर परबो सो दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन थैंक यू वेरी मच Thank you so much, Partha. That was a really nice sharing of your experience on VSLV. Now may I request the host to kindly play an AV of the VSLV team. ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। हमारा स्पेस प्रोग्राम बच्चों को बड़ा सोचने और उन सीमाओं से आगे बढ़ने का अवसर देता है जो अब तक असंभव माने जाते थे। कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी Thank you so much for playing that inspirational video of TM VSLV. Now may I request Mr. Anas Ahmed Khan to kindly take up the presentation on model satellites. Over to you, Anas. Good afternoon to all. It's an honor to be here and thank you for such a warm welcome. I'm very excited to interact with all the young astronomers here. So let's start the presentation. Satellites. These are the objects that revolve around a larger object such as planets or stars. It's a definition by book, but let's have a closer look. Well, this can be one way to define an artificial satellites, but that's not all of it. There are a lot of questions when we talk about artificial satellites. Some of them I'll try to answer today. ISRO have launched a range of satellites, 118 in total. Some of them are shown here, but the question is this number big enough? Let me tell you, at present, there are 6,000 satellites orbiting the Earth, but only 40% of them are operational. Why such a big number of satellites? Well, they are used for GPS navigation, communication, Earth observations, and etc. Model satellites, which can also refer to as CubeSats. Wait, what happened to the satellites? We were just discussing about it, right? Well, making a satellite is a very expensive task in terms of time, money, and effort. Considering all this, the operational life of a satellite is very short, and after it is not operational, we need to replace it fast. Also, there are satellites that can be built only by research, space research organizations and some specific manufacturers only, which limits this technology from being accessible to the masses, which brings us to the model satellites. CubeSats. As the name suggests, these are in a shape of a cube with an edge of 10 cm. It can be referred to as a one unit. They are also clubbed together in multiples of 2s, 3s, 4 or 6 to make a bigger satellite. Though they are very small, but they can act as a complete satellite, and they are complete satellite. They carry out various missions. Let's try to understand the parts of the CubeSat. There are 6 parts of it. First is structure. Structure is used to house all the components in it. Second, communication system. It is used for sending and receiving the data from the ground station. Third is the electrical power system, consists of solar panels and batteries which are required to power all the onboard systems. Altitude determination and control system, which keeps the CubeSat in the orbit with the help of the actuators resisting Earth's gravitational pull. Command and data handling system. All the data which is generated by the cameras, imaging devices, sensors
are stored for further processing, and the control of the CubeSat is done by this subsystem. Payload consists of specific sensors, cameras, and imaging devices which are required for the mission itself. How can we make our own satellites? Yes, you heard it right. We can make our own satellites. Purpose defines who we are. Well, we have all learned this fact since the starting of our school lives. It is also true for the CubeSats. Purpose of a CubeSat is the mission that the CubeSat will perform. So once we have decided that we can start gathering the parts, we have to perform certain calculations regarding the orbit we are going to place in, regarding the velocity, and how to collect the data, how to process the data. Depending upon the missions, we may use some specific sensors. After all the planning and complex calculations, we can get to the fun part. Now let's start the building. A healthy mind resides in a healthy body. We all are familiar with this saying. It's a key lesson for all of us. A healthy body refers to a well-built structure with a proper power supply. A healthy mind refers to an on-board computer which operates our CubeSat and performs the mission. How can we build a healthy mind and healthy body? Well, we can use an easy to available components such as Raspberry Pi, Arduino, some GPS module, and actuators which are easily available. But is this enough? Is this all towards building a satellite? Well, it is one of the nature's laws, survival of the fittest. Conditions in the outer space are not as pleasant as in the Earth's atmosphere. A CubeSat or a satellite faces a lot of extreme conditions, lot of unexplained phenomena, conditions such as vacuum, major temperature fluctuations, vibrations. Our device should be able to handle all these things, because a slight error or a slight failure will result in the failure of a complete mission. How do we learn about all these phenomena? How we test our CubeSat for all these phenomena? Where can we get the material which can withstand this, which can operate under these conditions? Well, valid questions. Let's see. Yes, ISRO helps the student for all such purposes. As you all know, under the Young India ISRO program, they select 3 students from each state and union territory, and they give R&D lab access. R&D stands for research and development, to get the practical experience of building the satellites. They will interact with the scientist and they will get the scientific knowledge required. The cost under this program will be covered by the ISRO and the state government. ISRO has also announced 6 incubation and research centers across the country in every zone of the country. Well, how can we use this? If you have an idea on how to make a CubeSat, or you want to make a specific CubeSat, you can approach this incubation centers or research centers, partner up with them, do your research and start building them. The technical guidance in fabrication and testing will be provided by the ISRO. Some of the very mission critical materials and also provided by the ISRO, and once it is done, ISRO will take what you have developed and launch into the space. That's all from my part. Thank you very much. Thank you so much, Anas, for your presentation. Thank you to entire team VSLV for such a wonderful presentation and video. We have some Q&As that have come in the meanwhile. So let me quickly go on to the first question that we received. The first question that has come in is from Swati Swarupa, who asks,
whether liquid fuel or solid fuel is used in rocket. What is the problem with liquid fuel? Might I request Mr. Partha Sarthi to kindly take that up? Sure, sir. Actually, we can use different sorts of propellants. We can use solid propellants or liquid propellants, or we can use hybrid propellants too for using solid fuel and liquid oxidizers. It varies from rockets and the purpose why we're flying it. But mostly the problem with liquid fuels is that it has lower thrust as compared to what we get from the solid fuels. And also we need separate storage chambers for liquid fuel and liquid oxidizers for that. So we use liquid fuels mostly in two-stage rockets or more. We don't use them generally in. Swati, I hope this answers your question. Now moving to the second question which we received, which is from Vinita Bijaini. Vinita asks, what is the maximum weight that a sounding rocket can carry? So would you like to take this up as well, Partha? Yeah, sure. So different sounding rockets using different motors have different capabilities, but the maximum they can carry payloads of weight as much as 100 kgs. Okay, fantastic. So there's one question which has come for Anas. Anas, may we have you on the video, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Kunal Mishra asks, how does the rocket nozzle separate itself automatically when it reaches the highest possible height? Okay, it's a very good question. Well, see, we have an onboard guidance system. It detects the maximum possible height that can be obtained. Once it is obtained, there are certain igniters which will separate the lower stage. It is not actually the nozzles which get separated, it's the complete stage of the rocket that gets separated. Fantastic. I hope it is clear now. So let's move on to the next question. We have too many questions here. Megha Satpathy asks, what course does one have to pursue after 10th and thereafter to attain the epitome you and your team has achieved? She looks pretty inspired, Megha. Might I request Yashraj to kindly answer this question? Yashraj? Yes, sir. So, Megha, we are all engineers. आम समस्त इंजीनियर आम किसी भी एमती स्पेसिफिक कोर्स रॉकेटरी और सैटेलाइट उपरे जो आम काम कर रॉकेटरी उपरे इट्स माने आमर जहाँ भी झील अच्छी इच्छा अच्छी सेटा ही हमको आज ये स्टेज आने की ट्राई करछि तो जस्ट गोटे ही सजेशन देबी गूगल रे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अच्छी बा रिसर्च पेपर अच्छी जोटा पढ़ी कि तमे जानि परिबो कोन पढ़िबार अच्छी बा रॉकेट केमती बिल्ड अप करिवार अच्छी मॉडल सैटेलाइट केमती बिल्ड अप करिवार अच्छी सो सजेस्ट करी जेते माने निजर पढ़िबा केबे बंद करनी और सब बळे नुआ नुआ एक्सपेरिमेंट करबा स्टार्ट करूथा आ जहाँ भी रॉकेट रिलेटेड एक्टिविटीज होउची जेमती स्पेसएक्स और इसरो जहाँ भी करचंदी ताकू क्लोजली फॉलो करो सो दैट विद इन ए ईयर तमरो गोटे बहुत भलो माइंडसेट और गोटे बहुत भलो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जिवे रॉकेट ऊपर. Thank you so much, Yash. I think it's as simple as it goes. Keep your head down and do the hard work and you'll reach where Team VSLV is today. We have a few more questions here. So if I may take them up. There's one question from Shruti Swarupa who's asking, why is it called Cube Satellite? Anas, would you like to take that? Yes, sir, sure. Yes, sir, sure, sir. Yes, sir. It is called Cube Satellite because it is in the shape of a cube. If you see wow, the satellite, it's not much bigger than your Rubik's Cube. That's where it gets its name from. Okay, that's pretty simple. I think everyone's seen the visuals. It looks like a cube and hence the Cube Satellites. And I think something similar, another question that's coming from Anshita Jena,
who is asking if Partha could take this question. Why do we call the rockets sounding rockets? Partha, are you there? Okay, sir. I think Partha is Partha. Yeah, any one of you would like to take that question up, please? I will answer the question. So I'm actually sounding rocket कौन पाई कहू ना जहाँ भी हमें रॉकेट रो बेग जहाँ भी मापा करू सेटा साउंड को रिलेशन नहीं कि मापा कर जाए कि हमें सुन के बाद रॉकेट टा 2 मैक्स स्पीड रे गला 3 मैक्स स्पीड रे गला सबसोनिक सुपरसोनिक तो जहाँ भी हमें करछु साउंड को रिलेटिव रखी की करछु इतने आपको साउंडिंग रॉकेट कहू. Fantastic. I think more or less these questions are pretty simple and straightforward, and everyone's enjoying the inspiration that Team VSLV has provided them. I think there are many questions, but I don't think we have the time to take them all up. You can always reach out to Team VSLV. Yes. Sir, I just want to take one more question. So there is a question that I don't remember exactly the name. So there is a question, why don't we use the rocket of VSLV? The rocket VSLV. So just कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି कि ଆମେ ଆମ ରକେଟ को यूज करूଛୁ ऑलरेडी ଆମେ ଗୋଟେ ରକେଟ को यूज करके 2-3ଟା ବି ଲॉन्च परफॉर्म କରି पारछु जहां भी हमरो सब सिस्टम टेस्टिंग थाए त ଗୋଟେ ରକେଟ जोटा लॉन्च हे सरची और जो मोटर यूज हे सरची ଆମେ ताको यूज करके पुणी थरे लॉन्च करो तो रॉकेट VSLV मन टीम VSLV निज रॉकेट को पुणी थरे यूज करे तो इट जस्ट Thank you so much, Yash. That's a brilliant example of a frugal innovation right here in our state. So I hope everyone is already feeling inspired and pumped up to make their own rockets. But so we'll not take any more questions right now. You can always reach out to Team VSLV. They have their site and they have their social media handles where you could always reach out to them. Now, may I invite Mr. Soumitra Patak, Head Corporate Communications, Vssut Tata Steel, for his closing remarks. Yeah, hi. Good afternoon. Am I audible and visible? Yes, sir, you are. Yeah. Thanks, Abhishek. At the outset, I would like to thank Team VSLV for this fantastic presentation. I think YATS, though we have been doing this activity for the last 14 years, but I think we cherish the valuable association that we have developed with VSLV in the last, I think, a couple of years. It is always highly inspiring to interact with the team. Such young guys with a lot of self-driven motivation and enthusiasm, you name it, all the virtues, and it is with them. So Yashraj, I have been very closely interacting with Yashraj. So thanks Yashraj for accepting our invitation, and you and your Anas and Parth who have come here. Very good presentation, in fact. I would like to thank Mr. Sarvesh Kumar, Chief Corporate Communications, Tata Steel, who has been kindly joined us and also has addressed you for this session and welcomed us. So I think there are so many questions that I see today. What we can do is, Abhishek, maybe at the end of all the sessions, after the closing ceremony, which will get over at around 5:55 and 6 o'clock, we can display some contact details for all the participants who can then pose their questions, and it will become a platform, an interactive platform between all of us, all the panelists who have been conducting the sessions, and we from our side, and also the participants. So I think let's work it out, and at the end of the closing ceremony, we share all the details. And I must tell all our young participants today, this TM VSLV is a highly inspiring, and it is like hearing straight from the horse's mouth, their own experience, and they have been doing some wonderful jobs. So let's reconnect, and we take this forward. Thank you everybody. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to Team VSLV as well.
this brings us to the end of the second session. Thank you, Yash. Thank you, Anas. Thank you, Partha. Thank you for interacting with all the students out here. I'm sure the students should now be wanting to start their own rocketry clubs, and you can always look up to VSLV team for guidance. So thank you all. We will. Sorry, Yash. We'll happy to see them building rockets in future. Absolutely. So thank you so much, Yash, and the entire team of VSLV.